Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Hello everyone, welcome to With English with me Miss Fan. With English with us you can. Today we're gonna be talking about listening skill 11 to 13. Without further ado, let's get into it. Skill 11, listen for expressions of agreement. Skill yang ke-11 adalah dengarkan ekspresi dari persetujuan. Persetujuan. Nah, jadi ada dua tipe agreement. Yang pertama, agreement with positive statements. Contohnya seperti, so do I. Me too. I'll say. Isn't it? You can say that again. Yang kedua adalah agreement with negative statements. Seperti, neither do I. I don't either. Jadi, kapan menggunakan positive dan negative statements itu tergantung dengan ucapan yang kita setujui. Misalnya teman kita bilang, aku suka banget film itu. Kita jawab, aku juga suka. Itu positif ya. Sedangkan kalau dia bilang, aku gak suka banget film itu, jelek banget misalnya. Iya, aku juga gak suka. Itu negative statements. Ya, jadi, kapan menggunakan positif dan negative statements itu tergantung dari kalimat yang kita setujui, positif atau negatif. Oke, yang harus diperhatikan adalah beberapa kalimat positive statements itu kalau diartiin secara satu persatu tidak seperti setuju. Misalnya yang nomor 3, I'll say, itu kan aku akan bilang. Kalau diartiin. Padahal sebenarnya itu ya setuju, aku setuju. Atau isn't it kayak bukan. Tapi sebenarnya ini adalah kesetujuan, kita menyetujui. Gitu. Atau you can say that again, kamu bisa bilang lagi. Itu bukan minta orang itu untuk nge-replay, tapi ini memang adalah expression dari agree. Ya, oke. Langsung aja kita lihat contoh soal yang pertama. These paintings are really fascinating. Aren't they? What does the man mean? Nah, di sini aren't they? Aren't they itu adalah setuju. Okay, so the answer is D. He finds these paintings quite interesting. Contoh yang kedua, I don't really care for the way the building was renovated. I don't either. What does the man mean? Nah, di sini I don't either sama, dia juga gak peduli gimana bangunan itu direnovasiin. Okay, so the answer is C. He doesn't care about the renovation of the building. Kalau yang A, he thinks the building was not renovated, salah kan? Dia direnovasi kok. Terus yang kedua, he has the same opinion of the building as the woman. Dia mempunyai opini yang sama tentang bangunannya. Sedangkan si cewek ini tidak memberikan opini apa-apa tentang bangunan, yang cuma bilang, aku gak peduli ya. Bangunan itu direnovasinya gimana gitu. So the answer is C. Number 3, I think that both candidates for county supervisor are unqualified. Me too. What does the woman mean? Nah, di situ woman mean me too. Aku juga nggak setuju. So, yeah, A, she agrees with the man. Dia setuju dengan si cowok kalau kedua kandidat itu tidak qualified. Oke, sekarang kita akan lanjut ke skill 12. Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Uncertainty itu tidak pasti. Tuh, kalau suggestion memberikan saran ya. Uncertainty contohnya, isn't it? Gitu, isn't it? Atau as far as I know, as far as I can tell. Ya, dia itu kayaknya sih gitu, kayak kita nggak yakin 100%, tapi kita tahu cuman nggak yakin 100%. Kalau suggestion, ya why not? Let's do it, let's go. Kayak gitu. Okay, let's check example number 1. Do you know what time they're leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? What does the woman mean? Nah, di sini si cewek bilang, mereka harus pergi jam 4 bukan? Gitu. So, she knows that it's at 4, but she's not very sure. Dia nggak yakin banget gitu, nggak 100% yakin. That's why the answer is A. She's not completely sure when they're leaving. Gak 100% sure. Number 2, I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get a drink. What does the man suggest? Nah, ini adalah suggestion. Let's stop and get a drink. Berhenti dan minum.
So the answer is D. They should take a break and have a drink. Skill 13, listen for empathetic expressions of surprise. Ini sering dilakukan sama orang Indonesia juga loh. Kayak, oh jadi kamu beneran pergi gitu. Jadi dalam pikiran kita tuh dia gak pergi, tapi ternyata oh beneran pergi gitu. Jadi kayak kita kaget, tapi ya oh syukurlah gitu. Kayak contohnya di sini, then he is here. Nah, jadi kita pikirnya I thought he was not here, then he is here. Atau then you can go, I thought you couldn't go. Dalam hati kita tuh kita berpikir dia nggak bisa pergi, oh ternyata then you can go. Jadi awalnya biasa pakai then. Tuh. Then you do play tennis. Atau then she did read it. Then she did read it. Then he has gone there. Itu biasanya ada penekanan di beberapa verbnya. Okay, let's take a look at the example number 1. I just got 600 on the TOEFL test. Then you did pass. Nah itu ada Ian, then you did pass. What had the woman assumed? What had the woman assumed? Apa yang diasumsikan si cewek sebelumnya? Pasti dia asumsikannya kalau si cowok itu nggak lolos kan? So the answer is A. Asumsinya adalah the man had not passed, but actually he did. Number 2, would you like to go skiing this weekend? So you can ski. What had the man assumed? Jadi si cowok itu berpikir kalau si cewek ini nggak bisa. Ya, bisa juga pakai selain then, bisa pakai so juga. So you can ski. So the answer is C. The woman did not know how to ski. Itu asumsinya. Okay. Number 3. I just got this letter from my sister. So the mail has come already. What had the woman assumed? Si cewek asumsinya apa sebelumnya? Pasti itu kebalikannya ya, kalau si mailnya itu atau suratnya itu belum datang. So the answer is B. The mail had not yet arrived. Oke, itu dia tadi 3 skill listening yang akan kalian praktekkan di latihan kali ini. Thank you so much for watching the material video. See you in the next episode.